Day for Persons with Disability. And as the National Unity Platform, we have decided to celebrate this day with some of these our people with several impairments here and there. Some of them will speak. But amawulira bali wano lero lunaku lwa abantu abaliko obulemu mu nsi yonna. Nga NUP mukimanyi bulungi nnyo nti kimu ku bintu bye tuyimirirako bakiyita inclusiveness, era inclusiveness kitegeeza abantu bonna bonna okwenyigiramu. So tujja kuyimba oluyimba lw'eggwanga, tuyimbe oluyimba lwaffe olwa NUP, tusabe essaala, tulyoke tugende maaso ne program. Era si ndowooza gwaje tutuwa essaala si weewaawo kanjangu. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Oh lutalo nga luwedde, tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule, oh lutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. People power. Power. Say what you say. Tuli basanyufu nnyo nga tuli wano ewa pulezidenti waffe Mwami Kyagulanyi Ssentamu. Ssebo nkusaamu ekitiibwa ssebo. Amannya agange nze Umaru Katamba kubula bisatu abantera okumpulira nga tukubakuba amasimba ssebe. Kakati essala ejja kuba ntonotono. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين إلهي وأفواجا فسبح اسم ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان الله. Amen. Obugalo. People power. Bana mwetu ile. You can have your seats. All right. Tetugenda kulwawo nnyo ku mukolo guno. We are here mainly to celebrate the International Day of Persons with Disability. But before I do that, we also have our comrade, a newly elected guild president of Makerere University, Alionzi Lawrence Dangote. Garland Makererian. Garland Makererian. Yes. Allow me to allow you to allow us to teach you a song. Why don't you come and do it yourself and your team? Let's first receive these comrades and then we'll go back to the issue. Yes, our team from Makerere, please, you can come with the brother. Makerero, Dangoto, people power, Ra, Cha, Galanti Makererians, Galanti Makererians, please allow me to allow you to allow us
to teach you. So, Edangot. Thank you so much. The President of the Republic of Uganda, Secretary General of NUP, the Chairman Mobilization NUP, party leaders around, colleagues with disabilities who we celebrate today, and all those who belong to the struggle and have been endowed by the Almighty to liberate this country and gathered this afternoon. A very good afternoon. My name is Lawrence Alionsi, the one they commonly call Dangote, and I am the 88th Guild President of Makerere University. This afternoon is not my afternoon to speak. However, I will not forgive myself if I do not say this few. One, I wish to extend my heartfelt gratitude to National Unity Platform for the undeserved opportunity to wear their red crown and speak for NUP, and that was had on Wednesday when the Makererians, not in few numbers but in 5,000 and a record number for that matter, turned out and not only voted for me but voted for what I believe in, which is what I stand for and represent the values of NUP, and that is all I try to do, and that is what gave us the support on Wednesday. And that gratitude goes through His Excellency for his ever-present nourishment and inspiration, from whom some of us draw inspiration even in the few intimidations and challenges that come. The party leaders, and appreciation to my team here with whom we worked very closely to ensure that it was a success for us as a team. The Red Beret or NUP is a generational gift to everybody that has something to say, but maybe doesn't have the platform to say it. A few years ago or a few months ago, I was a very skinny boy with a funny name but with a very big voice, who only needed a platform, and that NUP gave us. And for that, I'll ever be grateful. On the day when we celebrate our friends with disabilities, it is important that we acknowledge the inclusiveness of NUP. I don't think many parties do this. NUP might be the only one. And therefore, the challenge should be to all of us that the struggle to liberate this country does not focus on your size, your skin color, or your physical nature. All of us must realize that where we have reached, we pushed the corner, and the only chance we have is to punch back, and punch back as hard as we can. Thank you so much. To my friends with disabilities, I wish you a nice celebration. And from me, my team, to you is peace and love. Have a good afternoon. Thank you very much. People power. Our power. People power. May I invite the president to come and have a picture with you. This is a historic picture. No, just come to the front here. Yeah. People power. The president with a big P and the one with a small P. Yeah, and the team, please now join in. But Makubile Mungalo bakoze omulimu gwa manyi nnyo campaigns. Who's part of the campaign team, chairman, and yeah, you can join them as well, and other party leaders as well here. I think they know. All right, congratulations, comrades, and we are super proud of you. Go and make Makerere shine, or we say Makerere, make Makerere great again. Great. So since today is the day for the International Day for Persons with Disability, I want to give opportunity to about 4 of them who will come and speak on behalf of the others. Kenda ko mukisa abantu baffe bana abaliko obulemu mujje mwogereko eri eggwanga. Bw'osoma manifesto yaffe eya NUP gye twali tutambula mu kalulu akaggwa, twayogera nnyo ku nsonga z'abantu abaliko obulemu, kubanga nga NUP tukkiririza nnyo mu accessibility, mu kuwa opportunities n'ebirala bwe bityo. Soka nkuyite ssebo, bwe nkuwa omukisa yogerera eddakiika emu 2 tusobole okumaliriza mangu. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo ssebo. People power. Our power. People power. Kyagulanyi oyi. Basebo ne bannyabo, nsanyuse nnyo okubeera wano mu maaso gammwe. Naddala ssebo ekitiibwa President. Kino tubadde ffe twakyesonga dda okuyimirirako naawe wano oba tubeeko bye tukugamba ng'abalema
ebitunyigiriza bingi. Abakulu bonna bali wano mbaaniriza amannya gange nze Mbazira Sulaimaani ng'era nze nakulidde ekisinde ekyokuŋŋaanya abalema bano abakola emirimu mu kibuga. Omulimu ogwo gwantumwa nagezezaako ssebo pulezidenti wadde nga bamu tebazeera nti abasuubira ge masimu gano gawulira naye nga batambula mpola. Wetunaavira wano bajja kuba ennamba nga yeeyongedde. Ffe ng'abalema tuli basanyufu nnyo okubeera tuli mu kibiina kya NUP. Batono abeewaddeyo okubeera nga bali ku ludda olw'opposition. Bannaffe abamu bakimanyi nti babeera tebali mu NRM, tebalya mmere. Bamanyi nti tebalya mmere era obulamu buba bukomye. Naye ffe nga nze ayogera Mbazira Sulaimaani abasinga mumanyi mpangalidde ku ludda oluvuganya. Mbaddeko PS wa Sebuliba Mutumba emyaka 15. So nze mpangalidde ku ludda luvuganya. Nsaba balema mmwe oba baliko obulemu bennakunze okujja wano ffe wano tuli ba NUP. Bw'obanga wazze ng'olinamuko akatima akeesulisesulise kakaterera mu layini wano tuli mu lujja lwa NUP era tuli bawagizi ba NUP. Ffe tuli balema abakolera mu kibuga basavaiva waliwo wano muganda wange Edi Mutwe atutegeera bulungi atulaba. Mbiriga gye tubiriga n'abasajja ba KCC ate nga yo gavumenti egamba nti yatutegekera era yatuwa ebifo. N'ebifo bye yatuwa oba byeyogerako abakulu abanene mu gavumenti bennyini babyeddiza. So abalema bakyali mu kusavaivinga mu kubonaabona ssebo w'ekitiibwa tebalina we bakolera. Batusiba ekiwaani ky'epoloti eri paaka enkadde batuwa epoloti naye poloti abakulu bagiryamu kati emyaka giweze 12 tewali kigenda mu maaso tusika muguwa. Tewali kitutegekeddwa ffe okutegekerwa tukusuubira mu NUP inshaallah. Era tetusuubira okutegeera ebintu byabali abasajja ssebo olwaliro njagadde oba amawulire nti bo bagenze eri mu Nozani bapakiddeyo basobola abateesobola be tuli nabo wano era be bawagizi baffe abalumwa. Mpozi bantumye pulezidenti nkugambeko inshaallah bwe tuba tutuuse mu kwambala engule abalema baagala ebifo mwe bakolera ebitali bya biwaani nga bino bye babawa ekifo ku paaka empya nga bwe bagambe naye abakulu bayagala okyezza. Abakulu be bakiryamu betugamba nga abatukiikirira mu bitendere gy'enjawulo be bakigaggawaddemu bafunye ssente ku bagagga bayitirivu. So abakulu bano boolaba wano be bababonaabona be baba ababonaabona mu buli kimu kubanga tewali kitegeke. Amasomero ssebo ekitiibwa pulezidenti tusasula mugamu. Omuntu atali alina bulemu gy'asasula. Obutale tugenda mukamu atalina bulemu gyakola ki? Byonna nga bemubiraba tusavaivinga ng'era abalala batalina bulemu bakola ki? Basavaivinga. Essuubi lyaffe lituli mu NUP, essuubi lyaffe lituli ku pulezidenti Kyagulanyi n'abakulembeze bo bonna. Ebigambo byange tebigenda kuba bingi ssebo badde nsaba nkomaawo n'abalala bongereko. Naye omwogezi omu omwami yavudde Kasese bamuyita Boola Julius yange oyogereko katono eri abantu. Boola Julius Costa mumukubireko mu ngalo. Boola Julius, you can stay there. Onavudde Kasese era ngambe n'oluzungu asobola olwogera so kubikisingamu in just 2 minutes. People power? Our power? People power. Amanya gange bambita Kiteme Julius Mugisha Boola. Mvude mu district ya Kasese mu gombolo y'Ekichwamba. Ekyalo bakiyita Nyakabale village. Sanyuse nnyo bannange era mbebaza nnyo okubanga mwawulidde omulanga gwaffe. Soka kwebaza nnyo baganda baffe ffe betuyita abeesobola abatalina obulemu nti buli bwe nkulaba bwenti kusubiramu bingi era nsubiri nti buli kimu okisobola era mwebale nnyo mwebalire ddala kisinga okubeebaza okutegeera olulako lwaffe ne mujja
twegatako naffe ne tubeera ku maka gano aga people power. Oweekitiibwa President, nkwebaza nnyo era Kasese tukwebaza emirimu gyonna gy'okola era tusubira nti byonna Kasese byetayina ebya byemisinze emyaka gino gyonna 3 tugenda gifuna okuva gy'oli President. Bwe tudda ku saidi yaffe ng'abalema Kasese tuli bubi nnyo. Bwe mukulu Mbaziira bwe nsobola okugambira oba gwe buli kalekaleko kubaga bwe ngamba ne gwe bakuwa ne bakuwa kiwani naye ffe Kasese ne kiwani tekiriyo ekitibwa President. Era tusubira nti ffe ng'ab'e Kasese mbadde nsaba nti mwenna aba people power bonna mu Uganda yonna musiri abalema essubi lyaffe tulina mu President Kyagulanyi. Era ffe President Kyagulanyi tumanyi nti yatufuga era yatukulembera mu byonna kubanga mu Uganda mulimu ebintu bibiri abasajja bali bebeesimisa. Twali tubasuubira okutukulembera naye bw'otuuka saidi yaabwe bo bafuga. Kati naffe twagambye bwe kiba kyetagisa okufuga naffe katuleete Kyagulanyi kubanga ffe tusuubira Kyagulanyi okutukulembera naye mwe mwagaana kati ffe naffe katuleete akufuga. Oweekitiibwa President, abalema bano boolaba kyakoze bubi saasobodde okujjayo wadde ne memba wange omu naye nagambe nti nja kutuuka era amawulire ngenda gatuusa. Ffe abalema tulina obuzibu bumu musiri Kasese era suubira nti ffenna n'abali e Kampala obuzibu bw'omulema bwe bumu ogwosangiriza e Kampala n'ali e Karamoja n'ali e Kasese. Ekisooka President gyo tusuubira okutukolera gavumenti zonna ezibadde zitukulembera mu Uganda abalema tetunafuna mukyasi yetugamba nti emirimu gigino wano namwe abalema mujje n'oba osomesa omulema n'agenda e Makerere nga President waffe bwatugambye ow'e Makerere n'omuleeta nti anoonya omulimu ne bw'aba alina PhD byonna byonna by'oluzungu nga bw'obimanyi sebo bakutunulira butunuzi n'oba ogambye nti kante kamutwale mu owino mu katale ndowooza aba n'akolayo omudaala oba banaamulaba nti asobola kino. Nze akazinda ngakuteeko leero olwa President era badde siina suubi ndikakwatako era President mukama wange weebale kujja era abaakuzaala mukama bawe amaanyi n'emirembe era beebale okukuza bulungi. Naye abalema ndisuwa nti ffenna luno lunaku lwaffe nze nina moto yange Kasese bwe tuti nti bw'ofiirwa kitaawo towooza mbu ate ojja kufunayo olunaku lulala oluyoddamu okwogera ku kitaawo. Olunaku taata lwafudde ebirungi by'obadde olina mu taata lwe lunaku lwolina obyogera oba obudde bukye ng'oyogera ku taata. Kati abalema leero olunaku lwaffe bino bye mulowooza mbu simanyi obudde simanyi biki ffe tuli ba people power. Leero olunaku batusinga wano abasajja balema bwe banafu abajagenda naye ffe abalema oba tusiiba njala ekikulu kyo tetumwalabye President omuvumenti olulabayo bo bamanyi kimu sege naye ffe mu people power naffe ffe eri mu President wa oba tetulina tusuubira Uganda ebirya era tulisuubire nga tuli naye kyetusaba kiri kimu Mukama Katonda amuwa obulamu kubanga omuntu yakumuwa ategeera amuwa obulamu awangaale tugenda kufuna buli kitwagala. Kati nze bwe mba njogera saagala kuwulira ng'ogamba nti ate oyo omulema amaze obudde lunaku lw'abalema kati kyesaba abalema ab'e Kampala n'ab'e Karamoja n'ab'e Kasese mwena omuvudde mu buli soda ya Uganda kiri kimu. Ekisooka twegyemu ekigambo okutya. Ekyokubiri twegyemu ekigambo sisobola. Ekyokusatu mutegeere essuubi lyaffe liri mu President Bobi Wine. Ffe bwe tugamba Kyagulanyi waffe Kasese mazima ga Katonda mukulu bakubuuza yaliwa omala kuwa kifaananyi ate tumanyi Bobi Wine President wa Uganda people power. Otegeera kakati
kyesaba kiri kitu nti omulembe yonna esibi gyaffe tuliteke mwani oweki buli kyoyagala kyonna otegere amina kyesaba ekyokubiri abalema ne president balema obuzibu tulina bungi era bweweteeka ku balema taata wange ndisuwa ujja kumalako kubanga be basajja abasalawo nga bawalabe be basazeewo sente zibaddeyo e Kampala sente zibaddeyo waffe Kasese babadde baagala bataano nga ne bwojja nomugamba nange nti omu kwabo bakutwala naye omulema bwaba asazeewo president asalawo ate era amanyi abasajja bali ge basinga okozesa batuwa paka abantu aba bata abaleme ekyo kibagamba leero n'abo abazze baganda baffe abalamu ngenda bayita abalamu naffe tuli balamu naye bwe mbayita abalamu mumanyi kulwaki ensonga mulema yatutegera bulungi kubanga ffe n'entabula yaffe ya bbeeyi ekisooka nze bwe mba nenya booda owa booda asooka kuntunulira kyo kimu era bwebanga waliwo omulamu agenda tasobola kuntwala ffe tuli babbeeyi mu transport ne bwebaala akagaali nga ng'omwami ono asereza omusajja ono zatambuliramu mugatta obugali bwa mu 100 era kyobulawa muvumenti emalako nnyo mangu abo balamu babawo omutwalo ogwo awamu natambulawo kati nagenda kakati fe obuzibu bwe tuyina kyekizibu kyekya sente naye kya sente tugenda kimalako tutya wetwekwata ku president Bob Wine fege Kasese tuyina essuubi nti transport tujja kuba tumumaze emirimu tugenda gifuna okitege kubanga abasajja bali batukwatako abantu bataano basoba ne bawamba abalema era gye bali bonna bamanyi abalema baabo naye leero yesaawa people power our power leero yesaawa gyenjagala abalema mubalage nti ate ffe tulina bwe tuli ekitege balina egrupu endala gye batwala grupu y'abakazi ekitege owekitiibwa president kino nakyo kikulompera mukama wange abakazi boolaba bagenda n'abasajja bali kati omulimu gwe tulina okukola people power mwena gwe mulina okukola okulaba nti n'abakazi abaliyo tebatulimba mbu bapapapa wanga tebasobola kujja nebaza mwena bazze okwegata ku mulembe gwaffe guno n'omulunaku lwaffe luno lw'abalema ne batujjako abasajja abalala wekitiibwa president abasajja abo batwala gurupu endala bwe bamala okutwala gurupu yaffe ey'abalema ne batwala ey'abakazi baduuka misinde ne balumba zikyaki jukira buli wokwata kyaki omukazi oba omuyina omulema omuyina mutegi kati abalema badde mbasaba ne wobeera mu kyaki nga mukama wammwe oba seeka wammwe pasita wammwe fatha wammwe reverend wammwe ng'ayagala okulaga nti ekibiina kya movement gye kisobola njagala bwoba oli wa people power okolanga bwoti y'emyoyo 5 n'obulira amazima gakawa naye ne bayibuli eŋŋamba nti bw'olitegera mazima olifuna eddembe okitege abakazi abo bagenda lwa kintu kimu kati kyaki buli bwobanga oli eyo omusumba wo mubulire ekituufu kati mbadde nsaba president abalema nga Kasese kibandumye ndiri ku kakiko ka LC1 nembeera ku kakiko ka Gombolola ku LC1 ndi secretary ku Gombolola ndi mwogezi basabye kino ndife Kasese ekizibu ekituyina titunaba kuba recognized bulungi mu people power era tusaba mutusetingire line gye tusobola okutambuliramu ng'aba people power naye batumye nti bakwagala nnyo president era banyumirwa nnyo byokola people power our power people power sebo gatona agenda president abatayagala kwambaza erete eyo era kubanga ebigambo nga bobyogedde byakabi nnyo nnyo
People power. People power. Our power. Bananga bamulaba banji nnyo abali wano era bonna twagala bafune omukisa. So bwekuwa chance bana yakozesa dakika 2 kati kansabe era luno olunaku lwammwe naye president alina emirimu mirala gyagenda okukola bwagenda kino kitebe kyammwe musobola osigala wano kasa tulina artists mumwe olunaku lwonna ne mulumala wano n'enkya n'olunaku olulala. People power. Kati kampite mama jangu oyogereko and then I'll invite 2 other people and we'll see how to proceed to the next. Mukubire mukomo ngalo. People power. Our power. Our power. People power. Ebaza presidency waffe Bobi Wine. Ensonga etuleese olwaleero tuze kukyakalanga abaliko obulemu ku lunaku lwaffe. Naye ebizibu ebituluma muzeeyi yensonga ffe abakyala abaliko obulemu mu malwaliro tuyisibwa bubi ate tutwalibwa kimu ng'abalamu ebatwalibwa so siga nti ono aliko obulemu kati muyise wano akole bw'ati. Yeyo ssebe ensonga esinga okutuluma n'emirimu tuyisibwa bubi. Tetulina busobozi bumala kugamba nti wano abalema mukole bwe muti ne tukola, mukole bwe muti ne tukola. Tunyigirizibwa. Mulimu aboolubatu abafunamu naye ffe abalala tetufunamu. Tetufunamu abalala. Akati yeyo ensonga yaffe. People power. Our power. People power. Wewe ni mama mugalo. Muganda wange kiwa kankuyite oyogereko gye tuli. Excellency the President, glad to address you. Before I address you, Your Excellency, allow me to congratulate you. Peter Kamwokya. Microphone, Council. Chairman, our media personnel, my brothers in the disability fraternity, good afternoon. Day 3rd of December, as we try to reflect on the commitment that was put up by our founders in the disability to observe the disability fraternity and reflect on the challenges that our people go through. As our brothers and our leaders celebrate in Koli, which is the northern of Uganda, we try to reflect on the commitments that we really put up to address, which are challenging our people. Are they fully addressed? Such as we really know the theme of today's celebration is the transformative, inclusive accessibility of development. So now, Your Excellency, when you try to reflect on that, are those things really addressed? I personally am a graduate. You may see that amongst all our brothers and sisters, they are graduates. But we find a lot of challenges to compete with most of our people.
on the same job, which is very, very unrealistic. We find that Chiwa has the same qualification, but what normally comes to some people's faces when, let me use Chiwa, because it's my name. Chiwa approaches you. The only thing that comes into your way, without trying this person, can he really do this thing? Just look at her. Now this Chiwa, he really managed. Yet Chiwa is capable of doing each and everything. By the way, let me tell you one thing, Your Excellency. We are just differently abled persons. As you saw my brother, you told him to come towards the podium. The way he came might be different from mine, yeah? But he managed to reach. In other words, he does things differently. So, now when it comes to employment, we find that these people are not tested. They are not tested, and they look at Chiwa as a burden to these people. And that's why we are trying so hard that the government, let it be a mandate that in each and every institution or any office, let a person with disability be. Because if he's there, it would be proved that he can do. Let me tell you one thing. I work with cases here, and I joined the cases here with now the Honorable Balimwezo. But after appointing me as his office attendant, normally when we are appointed by, normally, as we know, politics normally comes with their people. So we are recommended to the to KCC. So one of the head was like, now, this is speaking. I've given you this job. Can you really manage? The never that I went with the PA to the mayor by that time was like, and he's the one who came driving me. She just gave me the job just because the mayor had recommended me, not because they trust me. Yeah. So what are challenges of that our people face, and even the accessibility. Last year was in Parliament, where we have 5 representatives. Yeah. It's unfortunate that they go to their chambers. They have steps. So I work with someone who uses a wheelchair, and it was very difficult. I was like, no, I don't know whether these people are too busy to see these people. It's very, very bad that we talk about these things and we just leave them. We have good laws and they were enacted ordinances, but these things are not put in place. Thirdly is, as I conclude, thank you, Excellency. All things that you think about, chose to celebrate this day with us. Another one, my day. That's when my mom, Harriet Samba, told the husband that, we have now a son without fingers. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mukulu oyo Chiwa ategeezezza nti olunaku luno lwennyini maama we lwe yagamba taata we nti tuzadde omwana atalina ngalo. Olunaku lwabwe lwennyini olwabaliko obulemu ku mubiri ate lwe yazaalibwa lwennyini. To say bye-bye and to come back. But Excellency, we have a very big challenge amongst us.
and discuss. We people living with disabilities, tukiririzaamu tetukiririzaamu tukisobola kale tukisobola. And another thing is hope it's not a personal agenda. And even our parents and friends, we are more vulnerable. And even the issue of the member of parliament, let's speak one word. Let's be united. We can find a solution for that. Let's speak one word. Let's speak one voice. We shall find a solution for that. People power. Our power. People power. Can you repeat? Everywhere. People power. Oyo mukuru asobola okuwandiika bulungi nnyo era that's why I gave him the microphone, because he could even hold it and hold the pen and write. So disability is not inability. Mama, kakusawo gyo tubuzeeko for 1 minute, then ngenda kuyitayo ndoza wa sports, and then we'll just hear we'll have some entertainment, and then the president will address us. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Manya kangeze Maria mnachoni. Tenge banako kutuita kumkolo kwa pegulu. Na kurembeze wa pepe wayini atengo limanya. People power. All right. Amanya Mugabe brand. You watching this song? People power. Our power. People power. Kama wani. Wagala nnyo. Wamune baganda banga ba sports. Amanya Mugabe brand era nga nzanya sports. Nzanya wheelchair basketball. Simayo babo abasinga mu Uganda mu manyi. Wambali mulabyeko. Avuga bugali bw'empaka. Nzanya uchiring volleyball, nzanya badminton. Naye mukama waffe olw'okuba nti obusobozi n'okutuyisaamu amaaso ngaffe abantu abaliko obulemu, n'olunaku lwange nina okwogera buli ekindi ku mutima, kuba abantu abamu agenda n'akutunulira n'alaba nga oba oli useless maybe mu maaso ge. Naye oluvannyuma lw'okufuna nti twafuna mukama waffe President Kyagulanyi omulonde, kuleka Buganda wange mwanyinazi ng'agamba mbukasuubire tujja kuwangulula. Otugamba nti twawangula dde. So nsaba mukama wange fe abantu abaliko obulemu naddala nga ffe abazanya sports. Waliwo omuntu omu kuba naffe kuba mbeera awo Mulago era nina ekibiina bakiyita Mulago 2 Disability Empowerment. Abantu abo bali 24 era abantu abo bonna baffe temuliimu unasonye okosa ekigambo kino temuliimu nkuchwa temuliimu nkuchwa unabesiga. So nze nsaba baganda bange ne banyinaza abali eyo okuzanya sports tekitegeeza nti oba okomye. Sports ekisookera ddala ekirungi ekiri mu sports nti kiyambako ku bulamu bwo.
okubeera fit nze mumu abamu bagamba batya akuba jimu si kuba jimu jimu yange era oba oyagala okufuna obulabe bwonna ng'oyagala okumanya omwana wa PP kyategeeza kwata ku mukono kitegeera otegeere bulungi nnyo ki ekinkozesa okubeera nga omukono gubeera weeguti si kuba kiwuma so sports yanyambye nnyo mu bulamu bwange nze nsobola omala omwaka nga sebadde sirwala kuno busenyiga tebunkuba kigwo ekyokulala baganda bange mu abali eyo mbasaba twettanira nnyo sports ekisooka ddala twafuna omukulembeze waali oba bala temumulaba ndowooza fine muyinza okuba nga temumulaba kuba si buli kyabulijjo nti olina okumulaba buli kaseera osobola omukola ekikyabu nawa netufiirwa kitegeera ekintu ekyo so yita mu mitendera newakubadde abo babeereeyo bagamba Mugabe okulaba pulezidenti okola otya nimbagamba nze nange okola appointment tomala gaveini omulaba bulabe awuno omulabe kati rero lunaku lwo yogera mubulire buli kimu kyobadde oyagala oli eyo osirize busirisi ate nga bulijjo badde ogamba Mugabe ndabye ntya pulezidenti uyo waali talina sikiriti awo waali yogera bukyoyagala olunaku lwaffe tusabe emmere tumulabe temulina okumanya olwaleero mulinga bali abalaba Yesu kati tulabe Yesu kati amusobola kubeeramu ate kulya njala ennuma nedda so malizanga nga baganda bange abaliyo mwenna abalina obulemu ku mubiri beba basinakyogera mwe abatambula obulungi nekyala pulezidenti nkuloopera baganda baffe bano abatambula obulungi babisaamu amaaso batya nti ogenda n'omugamba ekintu kasi omugambe katugeze ogamba nti waliyo kalimu eyo ngira nkolakolayo waffe abasinga tukolera ku street twalitunda ebintu ku street nga tebannaba kutugubaganya abasinga ne batusiba nako kwegamba bibeeramu biri ebya politics jasi katono nnyo wagamba nti onkubye naye nga kali oba wekitiibwa ojjukira olunaku lwe mwajja mu kibuga omwo nga webatwala omukulembeze waffe ku CPS olunaku lwayita ku praise bana nali simanyi nakumanya wampitako wano woti kati nebagamba nti nali nabo ne bagamba omuyita otya oye pulezidenti wange ate nagenda okwekyekanya nga wenayogerera waliwo emitego mingi so neginjoola naye nga tesimatuka ng'omugezi wabeera lwaki nkulopera ensonga eno nti bano baganda baffe abamu agenda nakubuuza naye onaasobola gwe onaasobola kyemulina okumanya tetuli balema kyekigambo mulekerawo kikozesa baami tetuli balema abamu beebuuza kati muli biki tuli bantu abaliko obulemu njala batangazaamu omuntu omulema yoyo omuntu katugeze enkuba eri ezze ntudde wano singa pulezidenti ajja kunsitulawo oba mukama wange Enyanzi oba muganda wange Edimutwe n'abalala so singa tajja kunsitulawo oba katugeze omusana guli wano musobola okunjita paka wiiki namba oba enkuba ezze n'enkuba paka era tisobola kusitula kintu kwegisa tisobola kugakagali baba bavuga bwezi yoyo omuntu omulema atalina kyeyasobola kwekolera ye muntu ki omulema sekati ife abalinamu ku maanyi era abamanyi kyetwagala era abagenda ne musimba mu lane n'okwata peni woti notiikinga woti kiregeeza oba oliko bulemu omuntu eyajja mu kifo nze nvudde kawempe wali akuteko kumwe omuli wano naze nakute natutunaku netula mu gaali yange nenkuwako guli mulimu omuka ye mulimu eguli amaanyi mwegali ye kati nengamba kati ndolekera kitebe kikulu era muganda wange sula kwebaza nnyo so mulekerawo gamba mbu abalema so mbagala nnyo mbagala ddala people power our power
People power. Wewale nnyo muganda waffe olw'ebigambo ebyo. Muze mukiraba nti NUP ndowooza ffeffeka ababeera ku buli mukolo nga tulinawo omuntu atranslatingira bannaffe abatasobola kuwulira bulungi nnyo abalina hearing impairments. Ekyo tukikola deliberately kubanga tukkiriza nti buli omu asaana kufuna information. So let me use this opportunity to invite Edgar Bwire to come. Edgar Bwire nga alina abawagizi bangi. People power. People power. People power. Mumpadde obubonero butono. Mulina temulina maanyi. People power. People power. Yes, golaba Kasiru tayogera bamuvuunulira. Gange Obwire Edgar. Denga we mundaba nina obulemu. Kwaki naye I try to mobilize my friends under the umbrella of NUP. Sigo mulundi gwange ogusoosa okujja kubanga mbadde nga nzija ebiseera ebyemabega mbadde nga nzija wano ku office era ndi musanyufu nnyo olw'okukomawo kulwati nkomyewo ewaka. Tulina ekibonero ekirungi ekya umbrella kitegeeza ki? Banga we mujja omusana we guli oba omusana gujja oba enkuba ejja tujja kusigalawo lwaki umbrella weeri. Okwasooka okujja banyaniriza ani yanyaniriza president wange ne secretary general yaliwo twatuula twayogera ebintu bingi nnyo okusinga disabled people we tuyimiridde in the community. Oluvannyuma yatuwa interpreter waffe Terina. Sireka yaliwo twalinawo n'omulala gwe bayita Julie naye lwakubanga waliwo obutakkaanya obwajjawo politics wano ne wali abductions ezaaliwo poisoning zonna ze twawulira interpreter waffe Julie yatya nnyo n'asikinga asylum n'agenda. But right now she's living out of Uganda, she's not with us. Right now I want to welcome our brothers and sisters from the disability fraternity who are with us today. Why? Because today is our day, International Day for the people with disabilities, and we are celebrating them. Internationally, we are celebrating them in the Kole district because we have national celebrations there in Kole district. Also, we have district celebrations in these different districts which are there in Uganda. And finally, we have our own here at our head office. Thank you very much, our President, for having welcomed us here to celebrate. And guno gwe mulundi ogusoose okufuna celebrations bweziti wano ku kitebe. Naye n'ekira tulina okujjukira abantu abaliko obulemu. Tulina okukozesa omukisa gutuweeredde olwaleero n'emikisa eginajjayo mu maaso okukola ki? Okwebwanako, to advocate for ourselves. Lwaki? We are advocating what is for us, not what is for them. First and foremost, people with disabilities are very many, and however they are having very many challenges here and there. For example, in the job sector, in the employment sector, we are not treated right. To get a job, a person with disability, oba olwana nnyo okufuna omulimu. Kitegeeza bw'aliko obulemu bagamba yajja sigala mwavu. Era embeera yaffe bw'ogirawo tusigala tuli baavu.
tulinga abantu abasabiriza obulamu bwaffe okubeerawo enkya n'eggulo. Tulina National Council for People with Disabilities ekireka, tulina District Councils for People with Disabilities, naye bonna abo bateekeddwa kukola ki? Balina okulaba ng'obulamu bwaffe butambula mu maaso. Lwaki basupervisinga okulaba nti abantu abaliko obulemu balina okuganyulwamu mu programs eziteekebwawo. NCDO kennyini etuwa budget funding, bagiwa ssente ntono okulaba ng'emirimu gyayo gigenda mu maaso. Ba staff members batono bonga bo. Kubanga nze ndikwogera nga nina experience eriwo. Kubanga nze naliko board member ku National Council for People with Disabilities. District Council aliko abantu abaliko obulemu balinga abaliko bateekebwawo ng'ebifaananyi. Katitegera tusigala tubasabiriza enkya n'eggulo. Lwaki tugamba maybe wanaayita wajja kumpaayo akeetaano oba omutwalo. Kati ffe abantu abaliko obulemu ebiseera ebisinga kiba kituwa obuzibu okompitinga ne bano abantu abataliiko obulemu okufuna emirimu, okufuna public services, okugezaako okugenda mu ddwaliro. Please mutuyambe, mutuwe affirmative action points, tulabe nga obulamu bwaffe butambula mu maaso. Twakagamba nze nga kiggala n'ogamba ngende competinga ne Louis ne Secretary General waffe. Lwaki alina amatu nga nze, alina access to information, kyasobola nze kukola ki? Kuwulira. Ye alina buli kimu nange nina buli kimu, naye ki ekitwawulako? Obutwanga zisobola kuwulira. N'ekirala olaba engeri politics bwetambula kati mu Uganda. Ebiseera singa bagamba ono aliko obulemu kajje wano mu maaso tugenda mukozesa. Lwaki ye ayagala ganyulwamu, naye ono gwakozesa tagenda funamu, ayagala kukozesa ye. Tulina parliament yo nsufu gyeri, ogenda n'olaba ebizimbe byo bisufu. Bw'olaba entebe olinga atuse mu ggulu. Esi balina tebokye bamusana. Kwegamba olaba bonna okola embalira balinga ba MPs 5. Balina over 800 ministers be baliyo. Abantu batuula bakiika. Agamba kale katuyiseewo etteeka. Naye oluvannyuma bagiteekawo mu kabada. Amateeka gye gali naye tegakola, gali mu kabada gatudde. Ati n'olwekyo ffe abantu abaliko obulemu tetuganyiddwamu mwemu ago amateeka agaliyo agajja tuyamba. N'olwekyo twagala kweyanza nnyo President waffe His Excellency Bobi Wine. Lwaki agezzaawo tuteerawo platforms ne tubeerawo. Byonna plans zaateekawo ffe tatwerabira tubaawo. Tujjukira bwe yali akola manifesto ye ng'agenda gitongoza, twaliyo. Naliyo, Edgar yaliyo. Lwaki twatuula ne tugamba nedda ffe tulina ekirowoozo kino nekiri n'akiteekamu. We were part of it. Lwaki bwe twalaba manifesto ye eri inclusive, ffenna abantu abaliko obulemu ne bano abantu abalala mwebali ne tugamba aya basi. Kati olwaleero mbadde nsaba President wange omulungi atagayo maybe ka office akatono wano. Lwaki bwe kaseera bw'ojja nenkugamba President njagala kino enkya nenzijja ne luli. Lwaki twagala tuula wano at least representative abeerawo. Lwaki decision making zonna ezinaabeerawo naffe mwetuli. Nekirala kyembadde nsaba President wange omulungi tuyambire nnyo ddala. Terewo ka disability unity abakuwagira ffe nga ffe. Lwaki eyo strategy ejja tuyamba from head office neri wansi gye tukolera.
tujafuna support yawe tujja tuyamba nnyo mobilizinga abantu abaliko obulemu abali eyo mu bitundu byaffe. Nsonyiwa Secretary General kubanga mpadde eddakiika ntono nnyo. Lwaki? Kubanga twadde leero singa nawo mpadde akamayiki nandibadde njogera mpaka budde kuziba. Naye kankomaawo neyanza. Yes, abo be bamu ku bannaffe abaliko obulemu naddala mu kwogera naye ayogedde nga bwe bamuvoonerera. Tuli ku lunaku lw'abaliko obulemu mu ggwanga oba mu nsi yonna olunaku lwaleero. Abo bonna boolaba teboogera baliko obulemu naddala ku nsonga z'okwogera. Tuli Kamwokya ku lunaku lwabwe ate olunaku olwaleero okulajjaguza. Introduce yourself so the president and all those watching us get to know you. All right. Nice abaze nono naye ate kirabika kale that's enough. Amanya gange People Power. Amanya gange Juko Alex mbera mu Kampala kumpi Gayaza Road. People Power. Amanya gange nze Morris Jimmy Beyo Rubaga. Tulina okujjako nakyemalira. People Power. Amanya gange Bukenya. Ate nino obuvunaanyizibwa okuliitinga abayo Disability Fraternity nemwe na musaliso balaba. People Power. Amanya gange nze Morris nazza kubawa bulu okujja okulaba president wange okujja kuna kyemalira. Alamusiza nnyo People Power. Amanya gange nze Martha mbere nansana. Alamusiza mwena. Amanya gange nze Anne Maria. People Power. Sanyiso balaba mwena. People Power. Amanya gange gafananga ga president wange. Beyo Nebi district. People Power. Amanya gange nze Mina. Beyo Nansana siti mulimu. People Power. Amanya gange nze Kiriza Peace Bere Kawempe Banzale eyo Kunjiri district. Right, manya kulaba omuntu omu ani era bangambye okujja People Power Prachi Bobby Jali nze tuwange Jali ngamba eno waliko kitulu enzija eyanziza. People Power. Amanya gange nze Collins Beyo Barara naye mbeere no Kampala era mbadde nyakujjako ku office wano nabe kibeeramu eyanziza. People Power. People Power. Amanya gange nze Elizabeth Kawona Zalweyo Busoga era nza representing abakyala ne bamaama ku cabinet yaffe. People Power. Amanya nze Gilbert okuvaawa eyo Kotido badera bangambye president wali ekiro nazze buzi. People Power. People Power. Amanya
amanya gange nze Nakimuli Mary ngambeyo iganga naye nga mbeera muno mu Kampala kati badde bangambye president wali jangu buzi wali mu kitundu kubanga bukaseera amulaba ku TV alina ennyimba kati bwamulabye olwaleero asanyuse nnyo. People power. Amanya nze Abe Tofa ava Adjumani naye mbeera munene mu Kampala nga nsoma nazze okulaba head office ndabe ne president wange kati empulira nzikuse. People power. Amanya nze Karungi Maureen ava Rukunjiri naye mbeera mu Kamwokya mwepangalira naye ansanyusa nnyo okulaba president wange. Ekyentana ekirungi mwenna. Good afternoon everybody. Nsanyusa nnyo okulaba ba disability fraternity nga bali wano olwaleero ne muganda wange Bobi Wine kukyanga nali nga nkula nga ndaba Bobi Wine era nga ndabirira era nga yaŋŋamba leta mikwano gyo baleete njja bafunira akafo era webale nnyo ku byokoze era tusuubira 2026 akalulu kaffe era ne kati okyali president mbeera muno Kamwokya era buli kaseera sinkanya nnyo secretary wange era nemifaana abasinga bammanyi wanene mu Kamwokya nga bakimanyi nze ndi die hard. People power. Amanya nze Bukenya Tony vawa eyo Nansana City. Mama Nansana obalabye? NUP? Everywhere. People power? Our power. Thank you very much. I'm so much in love with NUP. Because when the time I joined university, I feel my heart is for NUP. My name is Oriko Hillary David. And I'm happy to see politics. I know politics is hard, but from what I see, I feel the struggle has to continue. Because we believe we are able to, and we can always win. Thank you. People power. People power. Yes, obogalo ba translator wa foyo kafulu. Teach me how you do it. Comrades, as you know, asabye sente baba ngaba mumanyi abasinga betulabe wano ya people all with disabilities, but we have comrades in our midst whose disability are caused by leadership. I want to invite them here. Abana bafu mu bulimu as a result of torture come quickly yes, abatuwuliriza tuli ku kitebe e Kamwokya okulaba nga tukuza olunaku oba twetaba mu kukuza olunaku lw'abo abaliko obulemu mu nsi yonna olunaku olwaleero. Batalina obulemu mu nsonga z'okwogera bye babaddeko emabegaawo mubawulidde bulungi nnyo gye boogera wa ne gye bava. Essaawa zino tulina abazaalibwa nga tebalina bulemu naye ng'essaawa zino pozi kantu katono nnyo esigike ngenda okuyisaawo ku bantu abaliko obulemu. Gavumenti ya Museveni kubanga nina gye natuulako eyo mu ofi eyo we baatukuŋŋaanya. Gavumenti ya Museveni ekozesa abantu abaliko obulemu nebakozesa nga bo balina kubeera awo wansi nga tebalina kwegamba bali awo ne babawanga obusente babeere kwegamba nga tebalina mulamwa mutuufu. Naye nze mbagamba baganda bange mwena abaliko obulemu tusobola okwekuŋŋaanya tuta ku streeti netuggyako gavumenti kubanga Museveni ye basobola okututa tusobola okuggyako Museveni wano batukozesa. People power. Our power. Amanya gange nze Nkwaya Hussein Senyi wa Bobi. Sanyusa nnyo baganda bange abaliko obulemu tuli strong tuli kimu bannange tugezezeemu tutukwamu maanyi. Nafuna accident eno ku patrol ya polisi eyantomera
manifesto President Yaiba. People power. People power. Power, power. Amaye dobozi mande wachi akulani zebatomera wakati ngina terera naye ngo buzubali bagagira fomu za president zinalinina nebaza ACG nebaza president wamu ne babembaza abavya bakasera kali kazibukali ka covid nga tufudde mukalunga bagagira fomu naye president yanyambako ACG nanyambako musawa adija na mune timu bebaza people power teli kuzikiza paka antebe muchi. All right, yes. People power, our power. Amanya Sefija Brian, nze bankuba omukebe gwa tia gas. Engalo zino bazijjako lwa struggle. Era sobola kyejjusa olw'ensonga nkyali mulamu, amaanyi gakyali mu nsonga mbe. Mwebale nnyo mwebale. Ssebuganda. Good afternoon, everyone. The People's Elect President, Secretary General, and all protocol staff. My name is Uganda Richard, medical student at Makerere University. Earlier this year, a twist of events happened in my life. That was during the Open for All strike. That is when I found a candidate in my room, which shattered my hand into pieces, and up to date I'm still under medication, so briefly this is my hand. Like I've already said, I've lived in denial, so I keep on putting this. I don't have a lot to say, however, this has precipitated my love for humanity, and that has made me an activist today. With me, I moved with my colleagues from Makerere University. One is an architect, final year, student in making an GRC contestant for people with disabilities. His name is becoming a minister for people with disabilities. President Dangote, take note. There is another Chavi, and I would say a very nice comrade. It's called Kamwokya. I don't know SD, but I beg for an opportunity to let them share our short speech. Thank you very much for listening. People power, our power. NUP everywhere. Yeah. My name is Kamwokya, a second year student in Makerere University, pursuing a bachelor's degree in social work. I'm too happy to be here. Actually, that's why I cannot speak too much. It is our day. We shall speak with action. Second of it all, today, as we are celebrating our day, we are moving with the theme which is called Leadership and Mindset as a tool for inclusive development and change. That is the theme they are using to celebrate this day today, worldwide. Okay, to the Guilty President, Alionzi Lawrence Dangote, I was behind you everywhere. However, we still have loopholes as NUP activists. Down there, we don't get information. We are privileged you won the elections, and we pray and we plead you take our prize into actions. As you spoke, these are going to be the 90 days of actions, not words. I'll not speak too much. Thank you, and I wish you a safe Hey, people power. Hey, people power. Yes, Amanya Kamwokya Robert. Nkola architecture final year. Naye nga okusingira ddala mpulira essanyu mu mutima nti kubanga ebiseera ebisinga ogenda okwesanga nti in order to influence you have to first position yourself the right way. Nti ojja kwesanga nti
essanyu lyempulira munda lijja lwakuba nti mu kusookera ddala eri waggulu tulina pulezidenti waffe Kyagulanyi wabula ate hierarchy eyo leve eddakaawo ne tuba ne Mwami Dangote then olaba nti abalala bonna bonna abaddakaawo fenafena tuba tuli kyekimu nga fenafena tuli people power ojja kwesanga nti we can easily influence because struggle yaffe egenda bba eri systematic ng'etambulira mu mitendera terina weebulira so kikyengezaako okutegeeza nti fenafena abantu fenafena tuba tugezaako okufuna position we tubeera oba okuinfluencinga okutuukiriza ekintu kyaffe nga people power tulina okutakinga leadership so that we take position in a way that we can influence than okugamba nti no we are disabled, we can't do anything, let's hide, let's wait for someone to rescue us. No, fefe nyini we are the power ekyo kiri clear wali era mu ngeri yo fefe nyini tufe tulina okutekinga position okulabira ddala nti tutekinga all those chances fefe nyini nga kiva wange kiddawo oli mpaka wetukigusa neyanza nnyo omukisa guno era neyanza okuba nti ndi wano. Thank you very much. Kapite muganda waffe. Mwanguzi. Abuyite ssebo badde mbuuza okumakinga sure nti ebyuma biyise. Tusooke tuweeyoko. Tuweeyoko ebitenge. Okay. My name is Mwambus Kennedy. I'm very happy to be here. I want to appreciate each everybody. Thank you for coming. Disability is not an ability. I'm not very serious. Mukisa. Kubanze buli lwejja ntwala president wakwasira nnyo munoonya bakaganaga tebenonya tubeera busy. Yeah. Amanyi biri kazina kange ba campaign njukunju na kakati nkyapika nze sizikizanga muganda wange munda ne social media nakayimba kapya ngenda kaleeta targetinga biri mukaaga nze nasoko muteka mu sente nyingi basina mugamba nti mpaayo neera mpaayo baba genda kungulayo fridge yakadde kamu n'ekitundu ozirinawo akati ulasijja kusaba kala tenze njo okuyamba abalina okitegedde ekintu ekyo akayimba akapya singenda kabukira mukapira katono nnyo kulira lyulindako mukulika akalubana nga kabasumbuwa omwali kimoko n'emmundu nze omanye emmotoka eyawayinyi kwe nasisira fulufiga kwe yansanga n'omulenzi we bajjo yalinnya n'ensegeza bwe tetwamanya olwolwe ne munankani we banyi wayini naye mukwetala okungi twabaneguka nti bano si bantu b'emagere b'ennakaseke kyenava mbiteedi mutwe tegiragiro sibetaabu ereeta wayini bano si bantu b'emagere bano bakasiba nanywa abantu bazibu fulufiga woye ekyankuula nebajjo nazira engule yaffe era batuleka era nkube wakati muyaga omungi ogwatuzuganya abantu mwaliwo bambi temwatwabulira mpozi ashipaka katoye yawuguka asaye bamuwendawo teyasiibula basajja mibololwajja nagibukira mulimu mwoyo neŋŋamba lero kakubye tufunyeka wandula nyonda agenda kwatula kazi naye atetekanya nnakuye naye era yajja n'oluseka atandika okunywa kabaya mwoyo gwa gwanga kwe kusituka lojjajja tokyali mwana ffe otulabikya wakayinda ku oyagala kunywa wayini nafa bakasibye ebbanga tetunaba kunywa ogira okyakyana nja kukulya ebirayiti basajja mivolo olwanyiga yayimuka n'abalangira enjaga ennyingi bwe basumbuwa mbu ye nagagga ayina esaati bisatu engattaso ya mukaaga esudi 10 niigiina n'esapatu teyabalamu bibulawo yeeyita nagagga oba nakino nkibagambe Kyagulanyi mu baana wa Kabaka bwe yazukuka yalaga bizimbe byayinawo mpozi nattaka nga mivula alaga saati akati akemba kaita tuliyambala kawe kaba kagwaye kola nsegamba mwe munzire muti tuliyambala mukama gwesebo nyinisi tuliyambala omubanda bali munju tuliyambala zake wali batafodde ala ni wali bakomyewo segirinja musabira nnyo
Kennedy bwe niba sifudde tuliyambala drone bwe niba tentutte ekitaliya kayimba sinda kaliko tugenda kakola nze sigenda kuwanika omukulu Bobi Wine simwagala nnyo ng'ayimba mwagala nnyo ng'alizoninga ayogera ebigambo ebisinga ebyabalala manyi nakikwasa busungu era lyansanga nnyimbo yo kisanja nagoyimbira baavu ningalaba nnono omuyaye nenyiga abagiza pipa bani papa milioni nnya nengenda nekola vidiyo yakayimba kaite subi ya Uganda kwe kali ku YouTube mukalaba naye nga muzeeyi ekya friji yange kirowooze siyimiridde yemu kitundu kyagala kuba muwagizi wate nga ndi mwavu kuba nyina ebyokukola bingi ennyimba zizo tukyapika ate mubeera bankwe abalala bafuuka omukulembeze waffe bamufuula nga ambulance bwe mutwala mu ddwaliro taddamu nakubuuza oba yatuuka oba teyakola ki bwe batuuka balya tebakyafaayo batuyita eno bbali bafuuka b'enaalemu abayaaye nze neredde ku nsonga amina sebo gira tugire essubi lya Uganda bakayita essubi lya Uganda bwe kali ku YouTube saundi nga terikiriya akayimba ka Bobi wadde nga byatubba biboba wamunkubirenga abalungi mubali mwagala kyabange kyakulanyo mubaka waffe munnange buli kakatiro basamba omulungi bakuba naye tebakutta nasabanga Katonda wange ye Mukama kuwanguze natukako wali Kamwokya bannange n'ensi yakankana olaba n'abayaye banyolwa kuolondemera olaba n'esada tebalinywa n'ensi yakankana bagakala kuole wa mitanda wasibwa kumabito wali nafete olaba n'abayifu banyiga kuolwo ofisi tezakulwa mukama free Bobi Wine olaba n'abazungu balumwa ab'Canada Baganda baffe sakola tibia yonna n'Amerika balumwa n'ensi yakankana mwebala abalungi abasaba yaliwo omulungi gwembaana Bobi Magere Kyagulanyi musajja lutyo oba n'olwasooka kulunyika balunyika naye tebalwasa Mukama yebale engale eddoboozi n'eŋŋoma kakuzina amazina nabagambye amazina gweyi bagagenda kuba tegagenda ko kyali mu struggle esiro liteera olanga kyomulungi zaake atayina taavu ekiyama okubamiranga abantu bwe batuma bamireyo naye okugaba kati abantu bwe batuma kambuze ligife maama lwaki emigo gyaffe myawufu mutukubanga bakuba ensalo abamwe temubagonaku mwagala kyabange ani ayina okutuba eyina kati olwokuba ensi ye kyakulanyira bakajaki wadda nemutayiza Mukama abawanguzi yasiiri kumula taata kawuma amasasi gamulya onjange kirumira wange ye mukwano yebaka abesi bamulya zekono omubaka waffe waza webale asumani omusoga wekaza rebugiri mwasaba tuweereremu ye moto yaffe ngoma ziwuna anti omubanda ateredde lajaira mukama wange mukama nyiri buyinza eno Uganda yaffe naye nsobedde abatema batutta taata bayine mundu musajja wosirina mundu tebakasaale senga nabazawa badda naye tebaddawo dijje lyengoma anti omubanda ateredde byebyo nno People power. Our power. People power. Obugalo n'enduula ez'amaanyi
Mazima. Yes, David. Take up disability. So DJ David, become disability. God bless each and every. Yes, tuli Kamwokya lunaku lw'abaliko obulemu ku mubiri. Omwami yayimba muzibe. Oyo nogolaba tawulira naye omuziki ategedde nti guno muziki. Sounds like Yes, Selector David. Oh, yes, Selector David ali mu kibuga. Nenga tuanza mkono. You are the new secretary. Using MC. Thank you. God bless you. Bless you too. Yeah, man. People power. Muganda wange naono kamwaka kisa omulala ajena yatukube muko omuziki idachike muyoka. Disability is not inability. Tuliriza ebigambo bya president waffe. Ivan. Chechiriwa. 1 minute. Ngoma ya selector wako. Alright, mwenna baliko nyongera okubebaza kubeera ko tuli Kamwokya lunaku lwa kujagaza lunaku tuli mu kukuza lunaku lw'abaliko obulemu mu nsi yonna
naye nga olunaku olwaleero emikolo gino gikwatibwa wano ku kitebe kya NUP Kamwokya. Omukulembeze w'eggwanga waali mu busereevu atudde entende n'abakulu abalala okuva mu kibiina ekya National Unity Platform kwali. Era olunaku luno Guild President w'e Makerere Dangote Lawrence Alionzo eyakalondebwa naye waali okulaba nga yeetaba ku mikolo gino. People power. People power. Kunga Uganda kunga. Kunga babayita abalema nga si balema kunga. Banyabo ne basebo Mr. President, Sebo Secretary General of the Lewis Lubongoya. Fraternity y'abannaffe abaliko obulemu. Naye kyemanyi obulungi nga wayambudde wano abantu bonna oyinza okwesanga buli omu mulema mu ngeri ye. So lwakuba buno bwe bulemu obulabika Mr. President, naye abantu bonna abali wano buli omu se baalinako obulemu bwe, abamu balina embaliga, abamu bankobogo, abamu balina ebizibu bingi nnyo. N'olwekyo ffenna tubalema ne tuconsideringa people power na brain power. So ekigambo people power kyongereko brain power. The issue is having your brain working well. Mr. President, okimanyi bulungi nnyo oyinza okuba nga weyita president wa ggwanga nga wazaala omwana ng'amagulu malamu, emikono miramu, ekyambalo ky'amagye akyambala bulungi naye ng'obwongo buki? Ng'obwongo obulema ng'ayinza okweawo n'aloota okuwamba Kenya, n'aloota buli kimu kyonna kyonna nga byasanga bye yatwitinga bannanga obwo si bulema, obwo bulema bwa kika kya waggulu. So disability is not inability to do things. Here we consider people power, we consider brain power. What I've seen here from you people and what I've observed, you are capable of doing things more than people who can ably walk and do things physically. So bane mwekubireko mu ngalo olw'omulimu ogwo. Ekyokubiri, Mr. President, Edgar ayogedde ekigambo nabadde sizza wano okubaako kye njogera naye ebisinga mbirabidde wano. Ekisooka katwebazo. I want to thank this lady Banange Banyabone Basebo. Omuntu okuba nga akola translation ey'ebigambo bani mukyalo nomukubireko mu ngalo. These people bebateekawo olutindo wakati waffe n'abantu abo abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Naye kyakola omulimu munene nnyo. Linatuuse n'okulowooza nti oba yasooka kubeera mulema oba yasooka kubeera muzibe okugenda ebuzibu okumanya ebigambo ebyo binnyonnyola. Weebale nnyo. So, Mr. President, Edgar ayina ekigambo kyayogedde wano, ekigambo kya office. Abalema oba abaliko obulemu, saabalema, abaliko obulemu okufuna office ku secretariat eno. Ekintu ekyo mukama wange nkiwagidde kinsanyusiza nnyo era nja kugezaako nnyo okukuba siyaasa Sebo Secretary General tuteekewo office y'abantu abaliko obulemu. Mumpagira tutwale mu maaso. Ne mugende mpona kano sikadala ka byabufuzi. Tujja genda tumatiza abakulembeze empola mpola tulabe nga office ebeerawo tusobole okutambuza emirimu mingi nnyo egya brain. Secondly, we realize that these people are silent naye tebalina ntalo nnyingi. Basobola otuyamba nnyo mu kutuwa amagezi okutwala eggwanga mu maaso n'okulwana entalo ezimu. Finally, as the Secretary General informed you, on our structures we have that office of the people with disabilities, right from the district to the lower councils, lower committees of mobilization. Kubuchiko wakunga, tuinako abantu abaliko obulemu bakikirirwa okuva ku district era mu making sure nti mubeera ku bukiiko okwo mwe abaliko obulemu Banyabone Basebo. Make sure that you are recruited on those committees and you are given those offices so that you can perform and perfect your work. I thank you, Comrade Dangote, for having attained that office. Dangote oye. So I don't know how long you are going to stay in that office, but I think it's only 3 months, but it is an achievement. And thank you for maintaining the spirit of people power. So, thank you very much, comrades. People power. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Uganda yonna kunga.
Thank you very much. Unga, people power. Kale muganda waffe John Locke yangu otuweyoko ku luyimba atuwulirize president. Selector, sound it, come on. Sound it. Selector, pull. President kano kajjukira insatisfaction agwana miriyede. That's what makes the amanya gange nze John Lion. John Lion. Mati minuo boti jalle ma situation ngamuda muti situation ngamuda muti situation yo boy ko bule omuntu asobola okumanyira yagamba nti ono kasali mubule mune muvuga ku boda yange ya mutu aliri mu kizimbe mulimbe nti mutuuse oshegera nayagala kwa opportunity yo that is using opportunity wrongly. Tuba mulizungu kuita the negative opportunist. Na yes, one president principle ali positive opportunist. Ali chi? Positive opportunist. Minu boti jalle ma situation. Selector, let's go. Ndakala kalo no bugalo. Sound selector. We can give an quality solution. We better join him to go to the opportunity. Why? I didn't know. I don't know. Let's go. We know what is our situation. What situation? Yes, situation. Yes, corner.
tuli ku lunaku lw'abaliko obulemu wano e Kamwokya. Omwami oyo muzibe kyalaba naye omuziki agukuba asitudde n'omukulembeze w'eggwanga mu ntebe. Osanga wanyukunye ey'okubala akunyukunya kuwoleza mbeera talina mulimu talina kyakulya nyini nkata woomerwa enkata kasitase mateeka olw'ekkomolo talina buzibu talina wakutya ategede kyenga kazibuwulira talina makulu talina gyonyumya obulema si buteesobola. Omulenzi ono oba omwami ono talaba naye omuziki agukubira ddala. Disability is not inability. Era bwe olina omwana ng'aleeyo ng'aliko obulemu bambi tomusuula. Tokola ki? Tomusuula. Bw'oba omuyange buyambi tomukotogera. Bw'okotogera omuntu oyo oba teweereddedde buzibu bw'ozaala omwana ng'aliko obulemu n'omukotogera notamuyamba oba weereddedde buzibu in future because omwana oyo aba akula. Okitegeera omwana tosobola kweyonja mu hygiene bw'aba tasomedde obanga tomugasse ne banne. Kati nze nayiga hygiene kubanga nasomera mu bamuzibe bannange. Okitegeera tosobola kusumbwa muzaddewo nga osomye kwati bajja kuyita ku mukolo nga guno si wakiri bajja kuzaalawa. Kati bwe tugamba nti si bwe kiri nga si bwe kiri nga bwe mukiteeka si bwe kiba olusi bwe kiteekwa. Bana bagamba nti obulema butesobola disability not what si bwe kiri nga bwe mukiteeka si bwe kiba olusi bwe kiteekwa. Bana bagamba nti obulema butesobola not what. Selector, let's go. Yes, ndi mu kufuna namba ya abajensa bangenda ku bangi bawa. Si bwe kiri. Principal kiwulidde ekyo bingi bingi bitonyeka bingi 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 bitwokya bingi olwakusinkana y'emitima giyumba girwanagana nekyejambwe yanjira yaniside yanse kunyiiga naye bino byo bipitiriddeko okunyanyirira olw'okujereka kirinoma wangi omugalwa bazadde nasibula yatandise okumwegana ate ye taata yamugoba dda ati gwetebereza embeera ffe gye tubalayo abwekanye amanya olutubuli olusinga otusibula okubanga jani ziri amaaso wana bagamba kyobulema butesobola disability principal bulidde ekiri kyamani nyanza bulidde kanso bulidde ede mutwe ede bala jagala chicho naye kunzala jagala chicho waliyo bantu asizala muzibe wawe babagoba shirumba tebabegula kawe kenyini nyini ejofuka mbabe ayo
Yo! Omwana n'amazina agavvuunula. Musajja muzibe naye ndi musajja muyimbi ate ndi musawo wabwongo omutendeke okuva e Makerere University. And since this party is very inclusive, allow me to say a few words in English. Yo. It's very important to note that our president, the principal, His Excellency Bobby Wine, has never segregated particular people in their, whether you're disabled or not. He's saying, okay, oh, please come as one. And today is the day that I knew that if you are always ready, you'll always get what you have to get. Because today, not chairman, but the general secretary calls me and he finds me very busy and says, okay, well, General, you need it, could you please come? I'm like, okay, well, can I arrange somebody? I don't come. Disability is not an inability. Obulema si buteesobola. People power. Our power. John Lion, the man. Chakavi nyonyo. Omukolo gwa International PWDs ndoza kunyime nnyo. People power. Era n'ensonga ya office ndoza tetulina kyakola ologitunulamu ne making sure PWDs balina office wano ku kitebe kyaffe. I will not take any other minute. I will invite our president to address us right now and close this event. Thank you very much. People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Viva Uganda, viva. Viva PWDs, viva. Mwebale nnyo banange mwetulire. Now, because this is not only inclusive for people with disability or people with special needs, this should be inclusive even in terms of language. Many of you come from different parts of Uganda. I salute you. I'll try to address you in English very briefly because the sun has come out, and when the sun is so bright, my English tends to melt. Comrade Dangote, the newly elected Guild President of Makerere University. We congratulate you, Mr. President. Thank you for making us proud. Thank you for making West Nile proud. Thank you for making Uganda proud. Most importantly, thank you for making your generation proud. Nyakwebaza ne muganda waffe atukubidde omuziki
muwanguzi Kennedy webali nnyo webali ddala tewakabitandika kati watandika date ffe twemanyi omanya bagagana bagagga bemanya so webali nnyo webali ddala njagala okusalutinga muganda waffe John Lion, you is a bad artist, you know. Respect. We heard very eloquently from our brother Edgar. And many of the people that have spoken, we don't take those words, strong words, for granted. Ladies and gentlemen, today is a day when we celebrate persons with disabilities. It keeps changing over time. When I was young, we used to see them as disabled people. As in disabled, you are not able. The world keeps opening their eyes. Later on, or today, they're recognized as persons with disabilities. I still disagree with that. I think we should be calling them people with special needs. In fact, that is also not right. We should be calling them special people. Ladies and gentlemen, this day is not just for partying. This day is a day when we must focus and create awareness and open minds of people about these, our brothers and sisters, our mothers, our fathers, our children, our daughters and sons. Before you travel, you cannot know how special these people are. Many of us have grown up in societies that look at these people as less than us, who are fully physically able. But when you travel the world over and see how special and the amazing achievements for humanity these people are doing, these people are accomplishing, you cannot help but open your mind. So today, I hope that we shall all reflect, not only here, but wherever you, ladies and gentlemen, are, on Twitter, on Facebook, on Instagram, on your social media. I hope you take today to highlight a special something that has been achieved or has been, told to us by one of these our brothers and sisters. I've traveled the world, and just like my friends, we share a common thought, a thought of considering and including these our brothers and sisters. And that is one of our core values, inclusiveness. Inclusiveness. We must include everyone. I've had personal stories. For example, so many years ago, I was in Angenois, and there was this young man, very intelligent, but he was walking with crutches. He was walking, he was moving, but supported. He was blocked just after me. I mean, if he was ahead of me, the bouncer bounced him. Because he was walking in what he called a funny way. And I came in walking like this. That was a funny way too. But he let me go in. This young man, and I'm glad to report that now, after so many years, I see the sense in him. He went to court and Angenois had to compensate him. Ladies and gentlemen, some of us have our eyes opened in tough times, while others have their eyes opened early enough. The reason, for example, why we have steps here and we have a ramp here is because we know that some people are going to come here and they are moving with a wheelchair and they're not going to use the steps. Some of these simple things, other countries are way ahead of it. Just like you have a toilet for women and men, you must have a walk path for normal people, or whatever we call them, and with people using wheelchairs and other things, ladies and gentlemen. We as NUP, we have not thought about persons with disabilities today. And as one of our brothers was reporting to you, he actually got, two of them got the disabilities or the special need when we were going to Mbarara to launch our manifesto, which manifesto and Edgar quoted
includes an envisionment of the plight of people living with disabilities. Ladies and gentlemen, these are not just special needs, these are rights. Because in NUP, we know the difference between equality and equity. I mean, if there are steps, yes, everybody is equal and everybody should use the steps. But there's no equity in that. And that's what we view, that's what we think a country should be, that's how a country should be run. Ladies and gentlemen, in other countries, you have special parkings for people with disabilities. You have special places with people with special needs. That is what is supposed to be, not only in a developed country, but everywhere where there's humanity. We don't have it in Uganda, we want it in Uganda, and we will get it in Uganda. A government that is serving people must be able to recognize the needs of these people. And this is not just starting. This has been happening since time immemorial. It is just being destroyed. I'll give an example, ladies and gentlemen. The Shimoni, which was demolished to build Kingdom Kampala, was a school that had a provision for the deaf, for the blind, and other special needs. Schools for children with special needs and disabilities are reducing instead of increasing. I was talking to my wife, Babi, where she went for her primary in Barara, St. Helens. She used to study with children who are blind. As a matter of fact, one time I was moving with her and this blind guy, I was talking to her. Babi had not recognized her old friend because he had changed. I mean, he was a friend in primary, P3. But when the guy heard the voice say, Itungo, and then Babi turned. And that's when she recognized her old friend. But because of those skills that I built, we get to realize that these people are not actually disabled. And like a brother said, they are abled differently. So today, ladies and gentlemen, while we celebrate this day, we should take time to reflect on these, our brothers and sisters. They are a huge chunk of our population. They need us just as much as we need them. Not only helping them, I mean, we've had brilliant ideas from people with disabilities. And I believe these are ideas that are helpful to society. So while I encourage the population, the society to embrace people with disabilities, I want to encourage you, brothers and sisters with disabilities, don't sit on yourselves. You are just as good as everybody else. Be included, and the only way you're going to be included is by including yourself. If you don't raise your voice, nobody is going to hear you. If you don't put up your hand, nobody is going to see you. So rise to the occasion and be part of the decision making. Be part of policy making. Be part of leadership, ladies and gentlemen. We are ready to work with you. We are ready to lead you, and we are also ready to follow you when you lead us. Now, there's so much that we would, talk about on a day like today, especially the vision that we have in our new Uganda, where everybody is equal before and under the law, regardless of your body shape, regardless of your natural setup. We are all equal. We are not seeing that, ladies and gentlemen. We want to see it. We as people have had friends, but many times, like many of you have said, you are used as special people, just like women. Funiraya bakazi batano, funiraya wabalema 10. Then they use you for posturing, and that's the end of it. It should be better than that. And it will be better than that. My message, therefore, to you is you must be involved to make sure that these institutions are actually working. You will ask Parliament to make the laws. The laws were made long time ago. They are not only being followed. The institutions are being set up. Edgar talked about the National Council for Persons with Disabilities. But all these institutions have been reduced to regime survival. Just like police does not keep people safe and their property, but is keeping the regime safe.
That is the duty of the military. That is the duty of Bank of Uganda. That is the duty of every government institution. And that is the duty now of all other institutions. Even National Council for Persons with Disabilities. Basoka kubuza egwe oliwa yero. Osobola tukunganyiza abalema ne bagenda ne bawagira muzeyi. That is not the duty of that institution. That institution is supposed to be looking out for the plight of the people it is mandated to look out for. Unfortunately, that is not the case. So, for as long as we have bad leadership, we have a problem. And I completely agree with the theme of this year, leadership and mindset change. First, and here they started with leadership. I've addressed it to you that until we have better leadership, a leadership that considers you, a leadership that is answerable to you, a leadership that knows that you are just as worthy as any other citizen, we still have a problem. So let us together fix the leadership problem. For the women, for the PWDs, for all sections of people, it begins and ends with leadership. Now, with the mindset, I just want to send a message to all people, all citizens of Uganda, all people. It is important for you to adjust your mind and face the reality that this is who we are. It is not who they are. It is who we are. No single family does not have a person living with a disability. All families. You can deny it, you can lie to yourself, but that's a reality. And it does not stop there. The Baganda say, obulema tebujjadda. Just in this team alone, there are some people who 2 years ago were playing football together. But today, he has one leg or no legs at all. Where we are, after the failure of leadership, we are all candidates for disability, all of us. I would have pointed out on people, but Eddie Mutwe, I want to show you that everybody is a candidate for a disability. Sawa just one kiwanisiku mukono go. Eddie Mutwe ngaloze ziwera. Na itali kobulemu. So, everybody, you might despise or undermine or not care about the plight of people living with disabilities. But tomorrow, you'll be the one leading that facility. It is important that we involve it. My message to you, parents, don't hide your children. Don't deny them the opportunities. Give your children confidence. Make them believe and understand they are just as good as other children. When you go to sports, when you go to talent, you're going to see special people. So help your children. I see many, children locked in houses or kept behind the house. They are seen as a disgrace, as a misfortune. What kind of nonsense is that? So to the parents and to the community, please help each other change the mind. All of you, let everybody be a leader. Let us lead in this charge to change the mind of our people, to see our people as worthy as everybody else. That is the first step. Everything else is secondary. You've seen talented artists here. And I'm very glad that in the entertainment industry, that discrimination is already demystified. Let us give them special attention. Let us support them. I will tell you that some people are blind, but they see even better than people who have 2 eyes. Today, for example, we have, who can I give? Everybody in Museveni's government can be given as an example. Everybody. But I'll give the Speaker of Parliament as an example. Has eyes and has additional spectacles. 4 eyes, but Mwanguzi sees better than them. So do not undermine people with disabilities, ladies and gentlemen. Finally, the change of mind
begins with you, my brothers and sisters. You who are living with the special needs, with the disabilities. Don't present yourself as vulnerable. That is your strength. It has to change from within you. Don't say you're disabled. Say I'm differently abled and prove it. You have consistently proven that. Continue proving it. Because the more you prove it, is the more we will have the ability to amplify your voice. And I believe that one day we shall live in a country where you don't have to worry whether you are disabled or not, whether you are deaf or not. That is the day when we say we have stepped into a new Uganda. I thank you very much, ladies and gentlemen. Katika mbyogere mu Uganda. Zeno nsanyuse nnyo bannange okubalaba. Namaze okwebaza abasita baffe ab'olunaku, Kennedy Muwanguzi ne muganda waffe John Lyon. Mwebale nnyo, mwebalire ddala obubaka bwe mutuusizaako. Namaze dda okubaagaliza olunaku olwaleero, naye olunaku olwaleero luleme kubeera bubeezi lwa kusanyuka. Lwandibadde lwa kweyagala singa tubadde tubeera mu nsi nga Sweden oba Denmark. Ne bwe yandibadde Kenya, lwandibadde lwa kweyagala. Telwandibadde lwa kwogera ku bizibu byammwe, kuba ebizibu ebimu byandibadde byagonjolwa dda. Tewandibadde lwa kwekubagiza, lwandibadde lwa kweyagala wakusinga nawe gy'oli, nawe gy'oli. Naye olunaku lwaleero, olunaku luno tulukozesa ocreating awareness, okumanya nti gye muli, okulaga abantu nti muli bantu abajjudde, abasaanidde, abalina ebitone ebyenjawulo. Kyannaku nti wano mu Uganda tutunulira nnyo, ate si gavumenti yokka, wabula n'abantu tulina endowooza nti obulema buteesobola. In fact, n'ekigambo bulema nakyo kivvoola. Ku ssaawa zino nga tukyalina amabega, tetunatuuka gye tulina genda. Ne wano tulina kukozesa kigambo omuntu aliko obulemu. Nenkakasa nti mu Uganda empya tulina kukozesa kintu ti omuntu alina obusozi obw'enjawulo obutali bwa bulijjo ng'obw'abalala. Kuba baganda bange ensi, kubanga abantu abasinga balina ekikula kyekimu, ayinza okutunulira ng'omuntu alina obulemu. Naye obwo si bulemu, kuba nga mukulu Nyanzi bw'agambye abaliko obulemu bangi nnyo. Naye twagala tubeere mu Uganda ng'etunulira busobozi bwo, era nga tugamba oyo obusobozi bwe bwanjawulo ku bwange. Nze ow'emikono ebiri, nze ow'amagulu abiri, nze alabisa amaaso. Ekyo tusobola okikola, era nsanyukidde nnyo n'omulamwa basebo ne banyabo gwaleero okugamba obukulembeze n'okukyusa endowooza ng'ebintu ebyokozesebwa okukyusa embeera y'abantu abalina obwetaavu ku mibiri gyabwe. Ffe nga National Unity Platform, obukulembeze bwaffe bwayogera dda ku ndowooza eyo, era nekituteeka mu manifesto yaffe. Era singa tebabba bukulembeze bwaffe, ebyo bye bimu ku bintu bye mwandibadde mulaba. Sinsobi for example okuba nti tuli wano ku bakulembeze tewali atambuza kagaali, naye wano tetukolera ffe, tukolera bantu. Yensonga lwaki bw'ojja erudda osangayo amadaala, ate erudda n'osangayo ramu eya wheelchair. Kubanga tumanyi mu Uganda tetulimu ffe batambuza amagulu ffekka, tetulimu ffe balabisa maaso ffekka, tetulimu ffe bawuliza amatu ffekka oba boogeza mimwa ffekka. Tulina obusobozi obw'enjawulo. Yali ndowooza yaffe era egenda maaso okubeera endowooza yaffe ey'okuba nti buli omu yenyigiddemu. Kuba tubiraba gye tutambulira e Bulaaya osanga parking ng'eri special y'abantu baliko obulemu. Kati bw'obanga tobiisanyiza tojja kufuna parking, ate nga tugenda kulwana na muntu w'amagulu abiri. Bw'oba oyingira mu bbaasi waliwo public, in fact n'ez'abantu ssekinomu amateeka we gali ate gagobererwa okulaba nti omuntu aliko obulemu abeera comfortable mu nsi ye n'awulira nti yalowoozebwako. Kubanga obulemu tebwakatandika kati, bukyanga abantu tutandika okubeerawo. Disability is as old as humanity. Bino byenjogerako si bipya, ne wano mu Uganda byali bibaddewo. Kibagambye nti amasomero nga Shimoni demonstration school, tebaali bagiyita demonstration school, yali demonstration y'amasomero ng'essomero bwe lirina okubeera.
bwaberanga Banubian abo basomanga n'abaana nga basoma n'abaana aba sign language abatawulira nga basoma n'abaana bamuzibe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati esomero bwe bityo yabaawo naye amasomero agazingwa ennaku zino ate go tegabako facility eyo. Ekitegeeza amasomero agafaanana bwe gatyo gakendera bukendeezi. Ensomesa ey'abaana ne facilities ze mwalina mu myaka gy'enkaaga kati mu 2020 teziriiwo. Olunaku olulala nali ntambula ne mukyala wange gye yasomera edda mu P3 St Helens Embalala wali basomanga n'abaana bamuzibe n'abaana abatawulira. Era olunaku olumu tuba tutambula nga twogera naye ne tuyita ku mukwano gwe nga yafuuka dda musajja mukulu basomanga naye ku ssomero. Kati nga babi ayogera yawulira bulizi ddoboozi namuyita Itungo, babi n'akyuka n'amulaba n'alyoka amujjukira. Ne boogera ng'ono yasoma dda yamalako yafuuka na dokita. Naye olunaku lwaleero kizibu nnyo okuzaala omwana wo nga talaba n'omusuubira nti agenda kusoma afuuke dokita. Kizibu nnyo naddala ng'omwana oyo bamuzaalidde Kuumi oba bamuzaalidde Kamuli oba bamuzaalidde waffe Gomba. Kizibu nnyo naye nga si bwe kirina okubeera baganda bange, kuba tuli mu nsi ngagga erina okulowooza ku bantu bonna. Nga bwe tutunuulira olunaku lw'abakyala ne twogera ku nsonga z'abakyala, kikulu nnyo okwogera ku bantu baffe abalina obulemu. Ate ne tutakoma kwogerako bwogezi wabula ne twejjukiza era ne twekubiriza okutuukiriza ebyo bye balina ebirina okuteekebwawo nabo babere ng'obulamu bwabwe babulivinga to full potential ng'abantu abalala. Of course government yalina okurecognizinga obwetaavu bw'abo abantu, naye government yaffe nammwe mugimanyi basebe ne banyala. Omulamwa gwa leero gugamba nti obukulembeze n'okukyusa endowooza ng'ekimu ku by'okweyambisa okuzitula omutindo gw'abo abantu abalina obulemu. Naye tukkiriziganye basebo ne banyabo nti tekigenda kubeera mmwe naddala mmwe baganda baffe abaliko obwetaavu oba obulemu temugenda kirekera muntu mulala. Nammwe kennyini mulina okwenyigira mu bukulembeze. Obwongo tebulemala, mulina ebirowoozo birungi nnyo nnyo nnyo. Mulidde ebirowoozo bya Edgar n'ebyabalala bangi. Temwetiitirira bannange. Bwe twogera ku bukulembeze nammwe mulina okubeera mu bukulembeze. Ffe newankubadde tubasuubiza obbakulembera naye era tubasuubiza n'obbagoberera bwe munaatukulembera kuba nammwe mulina ebirowoozo ebirungi. Ate ne bannammwe banalaba nga nammwe muli bakulembeze nabo bajja kufuna confidence. Omwana amanye nti wadde ndiko obulemu naye nange esobola okukulembera bannange kubanga obwongo bwe tebukola ki. Ffe bakulembeze baffe bakyogeddeko nti mu buli kakiiko kuliko omuntu akiikirira abo abaliko obulemu kubanga tuba consideringa ng'abe bamu ku bannaffe. Nakibagambye nti tewali famire etaliiko muntu atalina bulemu. So ajja kuba muganda wo oba maama wo oba taata wo oba omwana wo, buli muntu yenna yenna. Ate abaganda bagamba obulema tebukola ki, tebujja dda. Ffe mu kaweefube ono gwe tuliko okukyusa eggwanga lyaffe n'okwenunula bangi nnyo bwe twali nabo emyaka 2-3 egiyise nga basamba n'omupiira nga tudduka nabo emisinde. Ne kati abamu balina okugulu kumu, abamu tebagalina gombi, abalala balina obulemu obw'enjawulo. Nabalazeeko omuganda wange Edi Mutwe wadde ye owangambe oliko obulemu oba oliko akalemu. Omusajja bwagisala. So basebo ne banyabo nkibagambyeko nti temwenyooma basebo ne banyabo. Nasanyukidde nnyo yagambye nti temwerabanga abalema kuba temuli balema, muliko just bulemu. Ate tukkiriza nti mu Uganda empya tetujja na kubalabanga baliko bulemu, naye twagala tubalabe ng'abantu abalina obusobozi obw'enjawulo obwawukana obw'abalala. Ekyo kijja tuyamba okukyusa endowooza. Twabyogedde bingi nnyo naye tetwagala kubyogera bwogezi, naddala ebyobukulembeze twagala bikola bukozi. Ebigambo tebikyasobola kukyusa bukulembeze bwa wano, tulina kukozesa bikolwa, ate buli omu alina okwenyigiramu. Naye baganda bange ng'ojje ku
nga tuli ku mulamwa guno ng'ojjako okusongayo obukulembeze bwogedde ku mindset change, endowooza. Okukyusa endowooza kitandikira ku gwe. Njagala okusindika obubaka eri bannansi mwenna. Tulina okukyusa endowooza engeri gye tulabamu baganda baffe bano. Tulina okukyusa endowooza obwongo endaba gye tulabamu baganda baffe. Tubalabe nga balina obusobozi obw'enjawulo, tubasupporting, tubawe confidence. Abazadde muwe abaana bamwe confidence. Temukweka baana, temunyooma baana, temutulira baana, temubakumira manju. Mulabye abazadde bangi nga bazaala omwana oba alina autism oba aliko obulemu obw'enjawulo oba aliko ekizibu kyonna, tamuyamba kwezuula, kuba omuntu muze mukiraba nti ebiseera ebisinga omuntu waba tayitambuza amagulu, amaanyi gaba n'emikono mingi, oba aba takozesa mikono, amagulu gaba n'amaanyi mangi. So olina okumanya tino bw'aba n'obunafu mu kintu ekimu ate aba n'obusobozi obw'enjawulo mu kirala, naye muyambe abuzuule. Kuba oba tomuyambe kwe ng'omuzadde tajja kubuzuula. Mubawe confidence, bekkiririzemu, kuba buli kimu kitandikira mu mwana. Bekkiririzamu, tujja kulaba bano bamuwanguzi. Muwulidde wano ng'ayimba n'eŋŋambo Basudde yazuukidde. So ekyo kisoboka, naye singa yeetulako tekkiririzamu, then yandibaddeeyo ng'asabiriza busabiriza, ate nga si bwe kirina okubeera basebo ne banyabo. So tusupportinge abaana baffe, tusupportinge abantu baffe, ne mu music industry mubasupportinge, tusobola okubeera ne basita ab'enjawulo. Ku mwenna kibajjukiza, each one of you can be a leader. Musobola okuba abakulembeze, temwenyooma. Naye ate ne community erina okusupportinga abantu. Buli omu ku mmwe candidate wa kubeera mulema. Buli omu ku ffe candidate wa kubeera ki? Mulema. Naddala ku bukulembeze buno bwe tulina. So n'ebigambo ebyo basebo ne banyabo njagala obbayozaayoza okutuuka ku lunaku luno. Njagala obbaagaliza okuliyitamu obulungi. Njagala obbasaba mwenna abali eyo, buli omu oba ku Facebook yo oba ku Twitter yo oba ku Instagram, tukozese olunaku olwaleero okutwitinga oba okupostinga ku muntu ow'enjawulo aliko obulemu. Ffenna mu bulamu bwaffe tulina omuntu gwe tubadde naye aliko obulemu, naye nga wanjawulo tumu highlighting. Tukozese olunaku luno okulaga amaanyi g'abo abantu betulowooza nti baliko obulemu, tukakase ensi nti tebaliko obulemu, wabula balina obusobozi obwawukana ku bwaffe. Mwebale nnyo okumpuliriza abasebo ne banyabo lwakatonda n'ensi yange. People power, our power. Yes, His Excellency President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'awadde ebigambo bye olunaku lwaleero. Tuliyambale ngule olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. People power. Our power. I want to appreciate the media and everybody for coming. President yabategekeddeyo lanchi basebo ne banyabo, era tujja kubayita mugende mufune ekyemisana tulabe ng'olunaku lwaffe era twongera kuluselebratinga. Twebale nnyo, tubaagaliza okuddayo obulungi ewaka. People power. Basaba ebifaananyi nabo bonna bonna bakola bwe bati. Ebifaananyi ebyo mbadde to bikube kati quickly. Ngenda kuba let's be organized. Jangu. Abaze, yes, comrades from over there, please come. Chairman, let me be in these pictures also. Let's be organized, please. Yeah. Yes, tubaniriza nate olunaku olwaleero okulaba nga mutwegattako nate era wano ku National Unity Platform okulaba nga tujaguza oba twetaba wamu ne baganda baffe abaliko obulemu ku mubiri. Olunaku olwaleero abantu bano
People power, our power, NUP, everywhere. All right. Genda kusabirayo abantu. Waliwo abantu nga 2-3 abasabye special pictures genda kubafunira on this side. Yes, Edward Sigalewa. Mama. All right, Mama aliwa. Aya sawa zino bali mu bifaananyi banaffe abaliko obulemu bakusiididde ddala bano abalina obulemu naddala mu kwogera, abalina obulemu bw'oku mubiri, abalina obulemu mu kuwulira n'ensonga endala nnyingi nnyo olunaku olwaleero. Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mubiwulidde bulungi nnyo nate era njagala okubategeeza nti ayongedde okusaba bannayuganda obutayisaamu bantu bano maaso, obutabanyooma kuba nabo bantu. Avumiridde nnyo ekyokubayita balema n'agamba ddala si kintu kirungi, kibanafuya bo nga abantu, kibanafuya bo nga abantu. Era munange bw'atyo n'ategeeza nti twali badde at least tubawa oba recognizing obaterawo ebifo ebyenjawulo we bayitira naddala mu malwaliro, amabanka, amasomero, toilets saako ne baasi byonna abyogedde. Wavuddeyo abamu abalina obulemu ku kwogera, bambi boogedde bulungi nnyo naddala translator waabwe ng'abaddiramu bulungi nnyo ebyo bye boogedde. Mubaddemu ate era abo baafuna abazaalibwa nga balema nabo boogedde, mulimu ate abo abaafuna obulemu naddala nga gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni yebubatuusaako nabo boogedde bingi nnyo. Naku lwali okuziddwa nsi yonna naye nga National Unity Platform ebikwatidde wano eno byonna olunaku olwaleero wejaganyiriza emikolo gino. Njagala okwebaza abo bonna abavuddeyo nate era ne baba nga babako engeri gye bayozaayozaamu abantu bano okubagumya n'okubaagala ennyo. Ssaawa zino bali mu bifaananyi oluva mu bifaananyi ate bagenda mu kijjulo ekigabuddwa His Excellency the 10th President of Uganda. Njagala okutumirako baganda baffe ababeerako. Okay, Abara. I'm from Rukunjiri. Yes, njagala okutegeeza muganda wange nti njagala okutumira ku baliko, njagala okutumirako muganda wange Lobze Lukyamzi, njagala okutumirako Fatuma Franklin n'abalala bangi. Muzikirize nkome wano, ebisigadde nja kuba mbibatuusaako mu bifaananyi. Mwe bali kwagala Ghetto TV, mwe bali kwagala ggwanga lyammwe.